Ah, Yes, sir. to whom, Nana? Ramesh sir. JM. సార్ అది రమేష్ సార్ ఎలా చేస్తున్నారంటే సార్కి అంటే ఆయన టైంలో కుదరదేమో అందుకే ముందే రికార్డ్ చేసి పెడుతున్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో చూడమంటున్నారు క్లాస్ టైంలో. ఓకే ఓకే. లాస్ట్ టైంలో కదా, ఇప్పుడు కాదుగా. అంటే ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నారు సార్ దాన్ని. యాక్చువల్గా చూడాల్సింది క్లాస్ టైంలో అంటే 11:30కి చూడాలి ఆ వీడియోని ఓపెన్ చేసి. సరే, ఇప్పుడైతే కాదు కదా. కాదు సార్. ఇంకేం ఇబ్బంది ఉంది మనకి. There is no Sir, problem. you see, sir, no GM1 students are there, sir, in participants also. Sir, I'm there, sir. Jagdish is there. Sir. Sairam also. Sairam also there. Yeah. So no problem. Okay. Okay. We can't change our class times. If they are interested, they will come. Otherwise, they will watch in YouTube. What is that? Okay, then come to here. My voice, is it clear, Nana? క్లియర్ సార్. Clear, sir. And here ఇదేంటి ఇది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. Once you check whether you are able to hear my voice or not now. వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు just Yes. I'm changing. Now are you able to hear? ఎస్ సార్. Yes, sir. వినిపిస్తోంది. Are you able to hear? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే ఓకే. ఇంకా వినపడలేదు కదా మీకు? వినిపించింది సార్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ అని అడిగాను కదా నేను. చెప్పాను కదా సార్ ఎస్ సార్ అని. మీది నాకు వినపడలా. ఓకే. హియర్ ఐ అండర్స్టూడ్. యా, ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్. యా, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే దెన్ రైట్. And now I understood. Then come to here. Previously where we stopped, Nana? సార్ రూథర్ఫోర్డ్ డ్రాబ్యాక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్. Maxwell. లైన్ స్పెక్ట్రమ్. Line spectrum failed to explain what I said. అవును సార్. Am I right? And also according to wave theory, they believe that electron should is considered as accelerated electron and should lose the energy continuously. And that electron should fall inside the nucleus, and that results to collapse of atom. So I think that is second drawback if they consider it as if they try to explain the motion of electrons with the wave theory. Okay, until now we found two drawbacks. Those two drawbacks I wrote, Nana. Rasana? Yes, sir. In the previous class? రాశారు సార్. Right. One, both the drawbacks, accelerated electron, and this is another one is what? A line spectrum. Okay. సరే, And here Maxwell చెప్పారా సార్? కాదు, మ్యాక్స్వెల్ ఎందుకు చెప్తారు డ్రాబ్యాక్స్ అని కూడా? ఆయన థియరీలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా వేరే వాళ్ళు. అంటే 10th లో ఉన్నప్పుడు మ్యాక్స్వెల్ అడిగారని అలా ఎందుకో గుర్తుంది సార్, అందుకని అడిగా. మ్యాక్స్వెల్స్ థియరీని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు ఈయన. Okay, he assumed that 10⁵ times of space is empty outside the nucleus అని ఈయన కంక్లూడ్ చేశాడు కదా. He observed that the size of nucleus, what he considered, ఈయన assumption కదా అది, is size of the nucleus, and this is the size of atom. It is atom in the order of 10⁻10.
and it is the nucleus in the order of 10 power minus 15. So most of the space is empty inside the atom, and in that space he assumed that electrons revolve around the nucleus. అన్నప్పుడు ఈయన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, అది వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అంటే వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నథింగ్ బట్ ఆర్బిట్స్. అసలు ఆర్బిట్స్ గురించి ఈయనేం చెప్పలేదు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ of electrons okay, electrons was not explained. సో ఎనర్జీకి నువ్వు ఎందుకు ఆర్బిట్స్ గురించి చెప్పట్లేదు అని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, వై బికాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మే ఎగ్జిస్ట్ ఎనీవేర్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, డిస్క్రీట్ ఏం కాదు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పలేదు. ఓకే, అంటే ట్రాక్స్ టైప్ లో చెప్పలేదు నాన్న. రన్నింగ్ ట్రాక్ లో ఒక పర్సన్ సపోజ్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్, వాడు ఈ ట్రాక్ లోనే రన్ చేయాలి, వీడు ఈ ట్రాక్ లోనే రన్ చేయాలి, అలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పలేదు. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటాడు ఈ పర్సన్ అంటే ఏమో ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, లైక్ ఇన్ ద రన్నింగ్ ట్రాక్స్. ఓకే, అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, sir. దట్స్ వై హీ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇది పర్టికులర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ అని చెప్పలే ఆయన, అంటే ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పలేదు. దట్స్ వై ఎనీవేర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు ఏమైందంటే కంటిన్యూస్ ఎనర్జీలోకి వెళ్ళిపోయింది. కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేవ్. కాబట్టి ఆయన వేవ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని బిలీవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. వై హీ బిలీవ్ ద వేవ్ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ కదా మనకి. ఓకే, మనం థింక్ చేస్తే మన మైండ్ లో అది వస్తుంది. ఎంత తెలివిగల వ్యక్తి వేవ్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు, వై హీ డిడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద పార్టికల్ నేచర్ అన్నదాన్ని, ఎందుకు బిలీవ్ చేశాడు అన్నదానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దట్స్ వై హీ బిలీవ్డ్ ద వేవ్ థియరీ. కానీ ఆ వేవ్ థియరీ ఫెయిల్డ్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. ఇది థర్డ్ ఫెయిల్యూర్. ఇది ఆయన తీసుకున్న రాంగ్ మిస్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఇలా కొన్ని డ్రాప్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి నాన్న, వేర్ హియర్ వన్ ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. He did not explain. This is practical observation. And number 2, stability of atom. What is the meaning of stability of atom, Nana? ఎలక్ట్రాన్ లోపల పడి న్యూక్లియస్ లో పడిపోతే అప్పుడు అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది ఆటమ్. Unstable. అదే పాయింట్ కదా. Accelerate electron actually should lose its energy continuously and should fall inside the nucleus. కానీ it is not actually happening practically. అందుకని he did not explain about the stability of atom. He did not explain the formation of line spectrum. He did not explain the distribution of energy of electrons. అంటే ఆర్బిట్స్ గురించి ఆయన చెప్పలేదు. ఓకే, ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ అవుతున్నాయి. బట్ మేజర్ ఇన్వెన్షన్ ఫ్రమ్ ద రూథర్ఫర్డ్ థియరీ ఈజ్ న్యూక్లియస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అది మాత్రం గొప్ప విషయమే. వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. Separately, there is a positive charge and negative charges are not in contact. Okay, nucleus is separate, electrons are not in contact. That's why even though the atom is neutral inside, we can find out the separate positive and negative charges. This is a great invention. Okay, we have to accept. This is theory, Nana, related to Rutherford's experiment. Okay. Related to this theory, what type of questions when we come to objective? అంటే బిట్సాట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ బిట్సాట్ కాన్సెప్ట్ టిల్ నౌ వాట్ వి డిస్కస్. ఇక when we come to our mains, advanced, MSET, these type of objective exams, what type of questions usually they ask related to numericals?
Okay. ఇప్పుడు we are coming to the numerical approach. In this concept, one, okay, one model one, sorry, model కాదులే, here application one. Okay, what the type they ask, sir? Number one, suppose what I said in the previous class, the number of alpha particles incidenting, and this is considered as a nucleus, and here this is the positive one, nucleus. Yeah, what is this? Positive nucleus. And where is the line? Okay, better I take like this. It is a positive nucleus. And here this is alpha particle. When it tries to hit, suppose at one particular angle of scattering. This is the angle of scattering here. Say some theta. And in this direction, the alpha particle, scattered alpha particle. Okay. Then usually they ask in exam, suppose number of alpha particles incident per second, take it as Ni. Okay, alpha particle density, that is per second. And here number of alpha particles scattered, okay, that I take it as N at an angle theta. This is the number of alpha particles scattered at an angle theta, at this particular angle theta, per second. And Z is the atomic number of the element. Number of element used here means that is atomic number of like a gold foil number. Okay, of gold, like example of gold foil. He took here gold foil, you can do with some other element, okay, with some other foil, that is your interest. So he gave the Z value also there. And here, of course, thickness, kinetic energy, all those things they give none. K is the incident kinetic energy. Kinetic energy of incident alpha particles. Okay. These are the major things, Nana. Right? Then here what is they ask, the number of alpha particles scattered at some particular angle depends on whom? Okay, depends directly proportional to number of incident particles. That I think you can understand. If it is increased, number of alpha particles at that particular angle also increased. Okay, and also depends upon
the atomic number of this one nucleus Z square. Why? Because alpha particle is positive charge, that is also positive charge. So there will be some repulsion between these two. That's why the alpha particle never touches the nucleus. It comes to some distance, and after coming to there, because of repulsion, it may come to rest and will turn back at 180 degrees, or will deviate by decreasing its velocity. So here that depends upon Z also. If you increase the number of Z, then charge on nucleus, which is equals to ZE, is also increased. That's why repulsive force will be increased. Then obviously scattering angle will be changed. Now you understood this logic, Nana? Sir, Yes. sir, never that alpha particle hit nucleus, sir. Yeah, obviously it never. Okay, sir. Why? Because the proton to hit another proton means only one. In actually alpha particle, there are He24 nucleus, Nana. Alpha is. Yes, Means sir. according to modern theory, we know inside the nucleus there are 2 protons and 2 neutrons. Okay. Yes, sir. Whereas you said that this is gold nucleus. I think you said like 86 atomic number or 76. So how much you told? 79. 79. Okay. 79 means there are 79 protons inside this nucleus. So there is a lot of repulsion between these two. Just I am saying the proton just plus 1e and one proton just plus 1e to touch this proton with the other to fuse with each other, we require nearly a temperature of 10 power 4 Kelvin. 10 power 4 to 10 power 7 Kelvin we require. టచ్ అవుతాయి సార్ ఆ టెంపరేచర్ లో. These two. Because of that high kinetic energy, అంటే temperature మీద depend అయ్యి velocity అవును ఉంటుంది సార్. కదా మనం. So that velocity will be increased and there is a chance to collide with each other. సార్ అంటే ఆ రెండిటి మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా నియర్ అంటే అప్రోచింగ్ టు జీరో అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇన్ఫినిటీకి అప్రోచ్ అవుతుంది కదా సార్. కానీ దట్ ఫోర్స్ డామినేట్స్ దిస్ ఫోర్స్ కదా. ఓకే. అంటే రిపల్సివ్ ఫోర్స్ బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ యూ టేక్ నానా ఇన్ ద ల్యాబ్. ఎస్ సార్. నార్త్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఆన్ ద టేబుల్ దే విల్ రిపెల్. ఎస్ సార్. కానీ మన హ్యాండ్ తో తీసుకుని వస్తే ఫోర్సబుల్ గా వీఆర్ ఏబుల్ టు టచ్ దెమ్ ఆర్ నాట్. ఎస్ సార్. వై? బికాస్ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకని ఆ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాప్ టు కమ్ ఇన్ టచ్. ఓకే సార్. అర్థమవుతుంది? అర్థమైంది సార్. అయినా నార్త్ పోల్ మనం ల్యాబ్ లో ఫోర్సబుల్ గా టచ్ చేస్తున్నామా లేదా? టచ్ చేయగలుగుతాం మనం. వై? బికాస్ అవర్ హ్యాండ్ పవర్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద రిపల్సివ్ పవర్. అలాగే హియర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ మచ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ద ప్రోటాన్స్, దెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు టచ్ ఈచ్ అదర్. టచ్ ఏముంది, ఫ్యూజ్ కూడా అవుతాయి, ఓ దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోతుంది. లైక్ వెర్టికల్ లంప్ కొలైడ్స్ విత్ అనదర్ వెర్టికల్ లంప్, బోత్ స్టిక్ టుగెదర్ అండ్ మూవ్ కంబైన్లీ కదా. ఎస్ సార్. అలా కూడా జరుగుతుంది. దాన్ని ఫ్యూజన్ అంటాం. దట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ న్యూక్లియర్ చాప్టర్. ఓకే. అలాంటి ప్రోటాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ ఇన్ టచ్. ఇక ఇవి ఎక్కడ టచ్ అవుతాయి? దే వోంట్ కమ్ ఇన్ టచ్. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ మిస్టర్ ఆర్యన్ కుమార్? Yes, sir. Okay, sir. Just one proton with another proton not able to come in touch. Okay. Okay, that's Means why this is impossible. 100% this alpha particle won't hit the nucleus. Okay, అందుకే we are finding out the scattering angle. Otherwise Okay, it will touch and fuse with the nucleus. No? yes, sir. Okay. Right. So it depends upon the Z number here, atomic number, Z square. And of course here the many constants like 1/4 pi epsilon naught constant to charge E constant to, okay, many things are there. Depends upon that thickness also. First day we discussed, if you take more thick, these alpha particles can't penetrate kada nana. That's why they later they took the foils. First day చెప్పాను అనుకుంటా కదా ఇది.
చెప్పారు Yes. సార్. Yes, sir. That's why it depends upon the thickness of gold foil, how much you are taking there. Okay, and it directly proportional to the thickness if you take it as L. Okay, I will write here L is the thickness of gold foil. Sir, inversely proportional, sir. Which one, Nanu? Inversely proportional to L, no, sir. Not incidenting, Nana. Scattering, I'm saying. No, yes, sir. Means Scattering suppose, alpha particle. sir, if we take thick foil, then less numbers of particles will penetrate, no, sir. So Penetrate less less number, number. but if thickness is increased, number of atoms will be increased now. Okay, okay, sir. Okay. Yes, sir. So scattering angle will be changed. Okay, sir. Means at that particular angle, number of alpha particles will be changed. Okay, sir. Okay, Understood. okay. Yes. So it depends upon the thickness, it depends upon the distance, closest distance it comes, like R, distance between alpha particle and this nucleus. Okay, it won't come in touch, no? So it depends upon the closest distance also, like R square. And here I already told it depends upon the number of atoms present in the gold foil per unit volume. Okay, atom density. Oh, many things are there, but all the things I'm not writing, Nana. Just important things I'm writing here. And so incident alpha particles, Z square, L and R, I think, okay, no problem. I will write here. R is the distance between them. Like better I write closest distance. Or the distance at which alpha particles are scattered. By the nucleus. Okay, like no, one by one. R square, and depends upon the kinetic energy also, Ke square here. Okay, and important thing is these things are not much important. An important thing is how it depends upon the angle. That is the important one when you come to objective. Sine power 4 theta by 2. Based on this, already in advance, one question he asked. Okay, number of alpha particles scattered at one particular angle is this much, at the other particular angle how much, like ratio, Nana, he asked. N1 by N2 is equals to, usually we write a sine power 4 theta by 2 second time divided by sine power 4 theta by 2 first time. Is it correct, Nana? Since it is inversely proportional, or any mistake here? Correct, sir. No mistakes. Right. Yeah, these two are inverse. Okay, this type of question he asked in exam, right? So here such type, if you take one example, you can understand. Suppose I take number of alpha particles scattered at an angle at theta equals to 60 degrees is say some like 2 into 10 power 5 per second. Then n at the angle theta equals to 120 degrees, okay, is how much? This type of question what he asked now. Okay, where rest of the things are constant. The kinetic energy is constant, angle, the distance at which they are scattered constant, Ni constant. I am not changing the element, I am not changing the thickness, blah blah blah. Everything constant. I think now you can say the answer. This will be 30 and this will be 60. Am I right, Nana? Theta by 2 value. So you can say Yes, the sir. answer. 2 into 10 power 5 divided by N2 equals to
Sine power 4 60 divided by sine power 4 30. Any mistake I did, Nana? No, sir. Any correction is required? Correct ena rasana? Correct, sir. Second time 120. Correct. 120 by 2 is 60. Right. Now you will get the answer. Sine 60, how much? Root 3 by 2. Yes, sir. 3 3 is 9. 9 by 16 by half. 1 by 16. Is it correct? Correct, sir. Sure? Sure, sir. Right, good. That implies N2 I am getting here is equals to 2 by 9 into 10 power 5 per second. Okay, good. This type of question what he asked. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదు ఈ ఫార్ములా. థియరీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బట్ దిస్ ఫార్ములా యూ వోంట్ ఫైండ్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్. కాబట్టి ఇది జస్ట్ లైక్ వన్ అప్లికేషన్, అడిషనల్ అప్లికేషన్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ మోడల్ నాన్న వాట్ దే ఫోకస్. ఓకే, సార్, ఆ ఈ సైన్ మోడల్ పవర్ 4 అనేది చేయగలుగుతాం సార్. సైన్ పవర్ 4 అనేది ఇది యాక్చువల్లీ ప్రాక్టికల్ గా డెరైవ్డ్ ఫార్ములా వచ్చిందా? నాన్న. లేదు, డెరైవ్డ్ ఫార్ములా అది. ఓకే. యూజింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం అండ్ యాంగులర్ మొమెంటం అన్ని అప్లై చేస్తే ఓకే, వచ్చింది. అన్ని ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఇది వచ్చింది. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా అయితే మీకు ఇంకా డిపెండ్స్ అపాన్ ఇవన్నీ. ఎన్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ యాక్చువల్లీ ఎన్ఐ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ కే పవర్ 4. కే అంటే 1/4 π నాట్ పవర్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ 4 బై నీకు ఇది వస్తుంది ఫార్ములా 4r స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ పవర్ 4 θ/2. ఇది నీకు యాక్చువల్గా వచ్చే ఫార్ములా. ఓకే, ఇందులో ఈ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని తీసేసాను నేను. ఓకే సార్. 1/4 π నాట్ స్క్వేర్ ఒకటి, ఈ పవర్ 4 ఒకటి, 4 కాన్స్టెంట్ ఇవన్నీ తీసేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అంటే ఆటమ్ డెన్సిటీ దట్ వన్ తీసేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ టోల్డ్ హియర్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. రైట్, ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా. ఎస్ ఎస్ సార్ ఇక్కడ ఫార్ములా రాశారు కదా సార్, N1/N2. అదే సార్, అక్కడ 2 ఇంకా 1 అని పెట్టారు కదా, అది అక్కడ కొంచెం అంటే 2 1 దగ్గర డౌట్ వచ్చింది సార్. ఏం లేదు, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ సైన్ పవర్ 4 θ/2 కదా నాన్న. ఓకే సార్. అర్థమైంది కదా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి 1/2 రాస్తే అటువైపు 2/1 రాదు కదా, అంటే సెకండ్ టైం డివైడ్ బై ఫస్ట్ టైం. ఓకే సార్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, అంటే n ఇంటూ సైన్ పవర్ 4 θ. ఎస్ అంటే ఇన్వర్స్లీ కాబట్టి N1 కి ఇన్వర్స్లీ 1 θ1 వస్తుంది కదా సార్, అంతేనా? ఇది θ1 ఇది θ2. దట్స్ ఇట్, సింపుల్ గా. ఓకే సార్. సైన్ పవర్ 4 θ2/2 సైన్ పవర్ 4 θ1/2. ఓకే సార్. నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. మీకు అలా రాస్తే బహుశా క్లియర్గా ఉంటుంది. అలాగే రాద్దాం, ఏమవుతుంది. You will write like that. Here this is sin power 4 θ2/2. This is sin power 4 θ1/2. Now is it clear now? Yes sir. Yes, అలాగే ఉంచుదాం. That's it. This was the question given in advanced exam. అందుకని ఆ ఫార్ములా తీసుకున్నాను నేను. Okay. Okay sir. Good. Right, Nana. And then this is one application, Nana. And now second model, when you come to objective exams, what they ask. Yeah, come to here, second model. This is first model. With one example, I explained. I gave the original formula also. Of course, I derived, I erased there. Okay, this is the first one. And now we are coming to application 2. Okay, all right. Coming to here, application 2.
What is the other model they ask related to here? This alpha ray, Rutherford's alpha ray scattering experiment. Okay. ఇది ఈవెన్ ఇన్ మెయిన్స్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్. ఇది మెయిన్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్న అప్లికేషన్ కు. ఓకే, ఈవెన్ ఫర్ ఎంసెట్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ it is a nucleus. Okay, positive and negative as usual what we are taking here. This is nucleus, positive charge. Okay, and this is the alpha particle trying to hit the nucleus exactly towards the center, like this. Okay, from here, this is alpha particle. Okay, related to it, what they may ask, sir, since it is almost coming towards the nucleus, means it comes to so only some closest distance and afterwards it turns back by an angle of 180 degrees. It is the closest distance between the two. By neglecting the size of the nucleus, obviously that is negligible only. Okay, almost we are measuring from the center. It is the closest distance of approach. Suppose if I take it as R and its initial kinetic energy is Ke, let it be E1, Ke initial. Final, I think you can say, it comes to here, stops and turns back, means what is the kinetic energy here, Nana? Ke final. 0, sir. Obviously 0. Okay, so it is stopped, projected from A, here and stops at B. Okay, right. In case of angle of scattering 180 degrees, the alpha particle, okay, will reach to a closest distance and then, okay, retraces its path, moves back 180 degrees. Any mistake in my sentence, Nana? No, sir. Sure. Sure, sir. Then here question is, what they ask are related to this one. Find R. R is equals to closest distance is equals to how much? This is actually simple question. That's why they may ask even in MSET also. That's what I'm saying. Okay, the kinetic energy is changing. Alpha particle is also positively charged particle. సార్ మనకి కైనటిక్ ఇనిషియల్ నోనా సార్? No, they will give like some E1. ఓకే సార్. Or simply E. E1 ఎందుకు, ఫైనల్ ఎలాగో 0 కదా, take it as E. Initial kinetic energy is E. ఆ ఎనర్జీని పాయింట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీతో మ్యాచ్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. అంతే, అదే కావాల్సిన ఐడియా కూడా. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. అంటే హియర్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యు ఆర్ సేయింగ్. సో అకార్డింగ్ టు LCE, law of conservation of energy, what can we write? The change in kinetic energy is like potential plus kinetic is equals to potential plus kinetic. Ante kada nana? That is change in kinetic energy, that is loss of kinetic energy, is equals to change in potential energy, gain in potential energy, gain of potential energy. Okay, ఇది కరెక్ట్ కదా నాన్న? ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా?
No, sir. According to laws. So loss of kinetic energy is only E. Kada nana? Yes, sir. But gain in potential energy, we are assuming it is projected almost from infinite distance. And initial potential energy is 0. Final potential energy, we have to say. Potential energy between two charges is formula? KQQ by R. Yeah, KQQ by R. 1 by 4 pi epsilon naught is K. QQ. Q is, this is nucleus of atomic number Z and తీసుకుందామా? Yes, sir. So Q is Ze, charge on nucleus. Into 2. Yeah, that is 2 protons are there. So 2e, charge on the alpha particle. So Q 1 by 4 pi epsilon Q1, Q2 by R. That's it, over. That implies R is equals to, you have the formula 1 by 4 pi epsilon naught into, you are getting 2Z E square by E. Kinetic energy. So ఇందులో ఏమైనా కాంప్లెక్సిటీ ఉందా నాన్న? No, sir. No, sir. It's very simple, very simple. Even in MSET also we can solve very easily. Closest distance for the angle theta is equals to 180 degrees. Okay. Sir, 180 degrees కాకపోతే what is the closest distance of approach? ఓకే, ఇది మళ్ళీ పెద్ద ఫార్ములా డెరైవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎలాగో మనం డెరివేషన్ చేయము, జస్ట్ మెథడ్ చెబుతాను మీకు హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సార్? ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ యు ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ దిస్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇన్ వాట్ వే? Exactly towards the Straight. center or not? Straight towards the Yes. straight only, obviously. Towards the center or not? Yes, sir. Towards exactly means ఇవి చార్జెస్ Like head-on కాకపోతే collision. కరెక్ట్ లైక్ హెడ్ ఆన్ పొజిషన్ డైరెక్ట్ సెంటర్ టు సెంటర్ కొట్టేస్తుంది ఇది మనం. అలా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ అంటే వీఆర్ కమింగ్ టు అప్లికేషన్ 3 మనం. అప్లికేషన్ 2 మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందారా? No, sir. బెటర్ వి సాల్వ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే, E of alpha particle is, suppose I take here 20 electron volts, and as usual Z of that nucleus is Z is equals to, I am taking 60. Okay, Z అంటే గోల్డ్ కాదు ఇంకేదో తీసుకున్నాను నాకు నచ్చింది 60. Then what is the closest distance of approach? Find the closest distance of approach. Distance of approach. Only one thing we have to do here. What is that now? Substitution. Substitution and convert these electron volts into joules. Am I right? Yes, sir. R is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Here is 9 into 10 power 9 9. into 10 Value power of 1 by 4 into 2 into Z is 60 into E is 1.6 into 10 to the power of minus 19 whole square divided by E is 20, electron volt is 1.6 into 10 to the power of minus 19 conversion. This one we have to do ante. Inka deentlo nothing is there. Just take care, convert the electron volts into joules. Okay. Because this calculation, I think you can do. This part is get cancelled, and here 2 tens are, and 10 means 1 0 get cancelled here, and you will get 16. ఎంత అవుతుందో సార్ calculation? క్యాల్కులేటర్ లో చేసుకోవాల్సింది సార్, వదిలేండి. సింపులే కదా. 86.4, 96 96 86.4. Exactly, 86.4. You're right. 86.4 into 10 to the power of minus 10. Yes, sir. అంటే 86.4 angstroms. Closest distance is 86.4 angstroms. Now you understood, Mr. Aryan Kumar? They come to what closest distance? Okay, yes, sir. Okay, sir.
They are almost come in touch, but they won't come in touch. Okay, sir. Right. This is the closest distance of approach. Right. This is one example. I think by this you got some idea here of what will be the closest distance of approach in order. It will be in which order. Okay, whether it is in angstroms or meters or centimeters or Fermis like. Okay. Then you are coming to application 3 here. What is the third model here? They ask in exam. This is again important for mains and advanced. Okay, this is the third application. And this one already given in both the types of exams. Okay, and I am taking, suppose this is the nucleus. And here this is the nucleus we are taking. Actually, this is the line exactly towards the center. But we are not projecting towards the center, whom the alpha particle. I am projecting the alpha particle a bit up here. Here I am projecting the alpha particle like this. Okay, means identify there will be some perpendicular distance between the two. That perpendicular distance I am taking here as, this is the perpendicular distance here. That perpendicular distance I am taking it as B nana, representing with the letter B. Okay, that B is called impact parameter. Even in IP also, this is one VSAQ, define impact parameter. Now will you define that impact parameter, Nana? Yes, sir. Right. That is the impact parameter, and this is actually the impact line along which the alpha particle travels, and this is the perpendicular distance of alpha particle, okay, projected from a point, right? Correct enough? That is perpendicular. That perpendicular distance is impact parameter. And here, suppose when it comes with a certain velocity, because of repulsion, in the previous problem, we identified that the distance is in angstroms. Immediately, it will turn like this, scatters from that original position. Means somewhere here, it is scatters like this. While coming from here, suppose it is scatters like this. And then here, usually it travels, suppose, along this line tangential. Okay. Here, this is what I said, the closest distance of approach. Okay. It is actually R. Even in previous problem also, to what closest distance it comes. Further, what happens? It is going away from the nucleus, closest distance R. Of course, measured from center only, Nana, but size of nucleus is negligible. That's why we are taking it as closest distance, right? And this is R. As usual, initially, suppose it travels with some kinetic energy. Okay. Kinetic energy, suppose its velocity is some V naught, mass is M. Okay. Actually, 4M. Am I right? And take its kinetic energy as, okay, better I take instead of velocity, kinetic energy.
initial characteristic E initial, it is equals to E as usual. Okay, and here velocity and their velocities are not equal, Nana. Here suppose the velocity is V naught, there the velocity will be V, means linear momentum will be changed. Okay, sir, here it is coming close and not hitting, sir, that's why it may go with the same velocity, just the direction is changed, that is your wish. Okay, right, in any way you can assume. That's why we are not focusing on velocity. Okay, Nana? Right. Able to follow? Yes, sir. Right. Suppose its velocity here is V, and to that velocity perpendicular distance is R. One, we have to use law of conservation of angular momentum. Why? Because it is changing its direction also. Okay. So here it is almost coming like into the rotatory motion. So, but no torque is there, external torque is there. That's why here law of conservation of angular momentum means here I write, I Sir? take M. Yes. Sir, one more possibility is there, no, sir. Means when What? it comes very close to the means when that yellow line you drew, no, sir, not dotted line, yellow line. Yellow line. Yeah, This that line, sir. Yes, sir. one. Suppose at that end of the line it comes, no, sir. Then it might go back in second Just quadrant also. no. It is not coming to up to here. Just I drew the line here. This is the impact line. Okay, sir. Along with Means the it impact can't line, go anywhere, back, sir. It can't it go is back in not coming. second quadrant. Second quadrant means Means left side, sir. Yeah, like that. Like here that, like sir. this, sir. Depending Like that. upon R, here actually what the angle of scattering is less than 90 degrees in my assumption. Yes, sir. Yes, sir. In this case, yeah, just this is the initial angle. So angle of scattering here from the original path, this orange or BJP color. From there, here, this is the angle of scattering phi or theta. Angle of scattering theta. So that may come like even like, but it won't be 180 degrees. If it that Yes, sir. impact parameter is decreased and becomes 0, then only it will turn back. Okay, sir. That's what Okay, sir. I'm saying. The angle of scattering not only depending upon all those things, but also depends upon the impact parameter. Okay, sir. Clear, sir. Yeah. So if B is decreased, theta will be increased. Okay. If it is Yes, sir. far away Okay. from here, it may go straight without any scattering, 0. So 0 to 180 by decreasing the impact parameter, you can change the angle of scattering. Now you Okay, understood? clear, sir. Okay, sir. MV naught B is equals to, I write here, angular R cross P, angular momentum I'm writing. Okay, sir. Perpendicular distance is B and P is MV naught and R is equals to B. I'm using L is equals to R cross P. Means P into perpendicular distance. This form I'm using there. And here, this is MV, angular momentum, into perpendicular distance R. Okay, using law of conservation of angular momentum. Okay, where what formula I used, I explained here. L is equals to P into perpendicular distance. Okay, this is one formula what we use to derive the final formula. Number 2, use law of conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. Linear momentum means you have to take two equations, Nana, along x-axis, along y-axis.
Remember? Yes, sir. Along two perpendicular directions. Means two more equations you will get. Already you got one equation. 1, 2, 3. 3 equations are there all together. And here third one use. Here this is just like a collision, and collision between these tiny particles considered as elastic collision. So we have to use it as one more what, Nana? What is that? Law of conservation of kinetic energy. Yes, that also you can use law of conservation of. Even you can use the law of conservation of energy also. A law of conservation of kinetic energy. Okay. Since the collision is elastic collision. Okay. By solving all those things, Nana, here you can find finally the impact parameter. They ask the impact parameter, what I am saying here. Okay. That implies by solving the above equations, what we get? By solving all the equations, we will get finally what equation we will get? That is impact parameter B is equals to finally. We will get this equation, Anna. B is equals to impact parameter equals to here 2ZE square, okay, into cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into mv square. Means if you bring these two to the denominator, it is the kinetic energy. Indirectly what I am saying. So by taking these two to the denominator directly, will I write the kinetic energy, Nana? Yes, sir. We can Into write. kE. Into kE. That is E. Actually, we took into E. This is the impact parameter, Nana. On this, even in mains also, already he asked one question. What is the impact parameter at one particular angle? Means B is directly proportional to cot theta by 2 model. He asked already in exam. Okay. Do you have any doubt on this impact parameter? No, sir. Sure. Sure, sir. Why only Aryan Kumar is responding? What about others? No doubt, sir. Sure, sir. Understood. Sure. These are the three models here now. Okay. Sir, Right. చెప్పు. సరే సెకండ్ Yes, sir. ఈక్వేషన్ అంటే ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం మీరు రాయొచ్చు అన్నారు కదా సార్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉన్నది మనకి రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది కదా సార్, ఇది అదే న్యూక్లియస్. మనకి వై యాక్సిస్ లో మొమెంటం కన్జర్వ్ అవ్వట్లేదు కదా ఎక్కడ? ఈ ఫైనల్ పొజిషన్ లో. ఈ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ సార్, అదే నన్ను అంటుంది. అదే సార్. అంటే అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈజ్ నాట్ ఒబేడ్, అదే కానీ ఉంటుంది. అవును సార్. ఓకే రైట్. అప్పటికి ఎన్ని అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడు జాగ్రత్తగా. మనకి వి తెలియదు సార్, ఇంకా ఆర్ తెలియదు, బి కూడా తెలియదు. 3 అన్నౌన్స్. వి తెలియదు, ఆర్ తెలియదు, బి తెలియదు. 3 అన్నౌన్స్.
ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ 3 అన్నోన్స్. మనకు 4 ఓకే, ఈక్వేషన్ అప్పుడు వచ్చి 3 ఈక్వేషన్స్ సఫిషియెంట్. మరి అవసరం లేదు కదా 4th ఈక్వేషన్ మనకి. అవసరం లేదు, అదే తీసేయచ్చు కదా. తీసేయచ్చు. మీరు అక్కడ 2 అని రాశారు, అందుకే డౌట్ వచ్చింది. అంటే తీసుకోవచ్చు, బట్ అవసరం లేదు, అది నేను అంటాను. లేదంటే ఆ లైన్ అరెస్ట్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది, అదేమంటుంది విశేషం. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. అది సరే, ఓకే, రైట్. ఇలా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద థింగ్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. దట్ ఇంప్లైస్ బి ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు cot power 3 θ/2. ఇక దీని బేస్గా ఒక ప్రాబ్లం చేసేస్తే దెన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. B is equals to say some impact parameter 4 angstroms. For the scattering angle of theta is equals to say some 90 degrees. And B is equals to how much when the scattering angle is say some 120 degrees. That's it. I think you can solve it. B1 by B2 is equals directly proportional to, means is equals to, we can write cot theta 1 by 2 by cot theta by 2, theta 2 by 2. So impact parameter 4 by B2 equals to cot 45, how much? 1. And 1. cot 60, cot 60. 1/√3. 1/√3, yes, exactly. Ante √3. √3 అంటే 4/√3. B2 is equals to 4/√3. So this value is approximately 1.7 అనుకుంటే 2 point something కాదు నాను. 40/17. So 2.3 something angstroms. 2.352. 2.35. Okay, right. That is equals to 2.35. ఇది ఎందుకు సాల్వ్ చేశానంటే with the decrease of impact parameter, angle of scattering increases అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం. Now you understood? Understood. Yes, sir. B is actually second case less, 2.35, but impact angle of scattering is 120 degrees. So my theoretical explanation correct or Correct, wrong? sir. correct, sir. Right. So by decreasing the impact parameter, angle of scattering will be increased. Okay, good. And conditions applied, it is not valid when theta is equals to 180. This equation is not valid. Why? Because in that case r is not the perpendicular distance. Keep in mind. And one more thing, in the derivation you can identify when theta is equal to 180 cot 90. Cot 90 is infinity nano. అర్థమైంది సార్. Cot 90 infinity na. Cot 90 is 0. Zeros. 0, correct na? Yes, sir. Zeros. Yes. అప్పుడు నీకు r అనేది పర్పెండిక్యులర్ కాదు, ఇలా వస్తుంది r. So B r is 0. not a perpendicular distance. B0. R is not the perpendicular distance అంటున్నాను. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So Yes, note, when theta is equals to 180 degrees, then R is not the perpendicular distance. Thus, it is this form. It should not be used. ఓకే, అందుకే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180ని సెపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ నాను? Yes, sir. As application 2. Right. That's why here we separately discuss. This is application 2 for theta is equals to 180 degrees. Sir. Okay. Sir, Yes. when we have some B
Means when we have some B, no, sir, that impact parameter, Im- not zero, then for R we have some formula, sir. That's why I told na, we have to use all these better we try that equation Nana tomorrow. Why? Because that model is important even for charges and fields chapter also. Okay, sir. Okay, tomorrow we will Okay, try. sir. Right. Or sir, we can do in this only, no, sir. MV Here not. our term is If you will go back, sir, in first equation we found out B, no, sir. here Next page, or sir. there. Next page. Oh, here. Third page. In first equation. This is third page. Yes, in first Here. equation we found out B, no, sir. From Okay. solving Here it. you can use, but V is unknown again. Oh, okay, sir. Okay, sir. Understood? We from conservation of momentum we can find. Yeah. ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్ తో కూడా వి వచ్చేస్తుంది ఎస్ అసలు ఇది అవసరం లేదు మనకు అంతగా. వీ కెన్ గో టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీలోకి వెళ్తే వీ విల్ గెట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ రెండు తీసేసి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని పెడితే పోతుంది కదరా, ఈజీ కదరా మనకి. ఈ సోదంతా ఎందుకు మనకి? Am I right? Yes, sir. Sir, MV cos theta will get, no, sir. If we take across x-axis linear momentum, MV cos theta is equal to MV naught will get, no, sir. V naught by cos theta equal to V. If we'll substitute, we'll get R. Yeah, by that, yeah. You are right. Okay. This is one model, Nana, related to alpha ray scattering. So from this, we completed what? Rutherford's experiment, Nana. Thomson experiment is over. Rutherford experiment is also over, and we found the drawbacks. And theoretical models, BitSat exam, and numerical approach for other competitive exams, we discussed all the models. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా నాన్న? Why? Because we are moving to another concept. No doubt. Okay, then here we are entering into the Bohr's atomic model. Okay, today almost we crossed our limits, so just start వదిలేస్తాను దీన్ని, Bohr's atomic model. Tomorrow we will try to complete. Tomorrow do we have classes or not? తెలియదు సార్. మీకు తెలియదా? క్లాస్ ఉంటుందేమో సార్, ఉంటుందేమో. వై సార్ ఉండదు సార్, ఎందుకంటే సార్ ఏమన్నారంటే రేపు సార్ హలో సార్ ఏమన్నారంటే రేపు సార్ ఏమన్నారంటే హాలిడేసే కాకుండా రేపు కూడా చదువుకోవడానికి టైం కేటాయించండి అని చెప్పారు సార్. ఓ, నువ్వు భలే పడుతున్నావు రా సార్ పాయింట్స్. గుడ్. అయితే మనకి ఈవినింగ్కి తెలిసిపోతుంది. ఓకే రైట్. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఇక మీకే అర్థమై ఉంటుంది. వేర్ హీ ఫెయిల్డ్, రూథర్ఫర్డ్ వేర్ హీ ఫెయిల్డ్ అన్న? Line spectrum. By believing the wave theory. Line spectrum, and by believing the wave theory, basically. Yes, sir. That's why he should not follow the wave theory. He is going to again another particle theory. Okay, so first he changed small modifications. ఈ బోర్ ఎవరో కాదు, ఆయన శిష్యుడే, రూథర్ఫర్డ్. ఓకే, ఈయన modified the concept. Bohr modified his guru's concept, what the Rutherford theory. By using the quantum theory. That is particle nature. Okay, what the modification he made in the next class we will discuss. Okay, Nana?
So I'm going to stop the class. If Okay. you want the pages, you can take the pages now. This is the first page. సార్ ఇది ఫస్ట్ Ah. అప్లికేషన్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కదా సార్. Here. అదే సార్, ఎందుకు కొంచెం డౌట్ వేస్తుంది అది. In doubt ఏంటన్నా ఇందులో? ఈ సమ్ ఉంది కదా సార్, అంటే థీటా 60కి 2 into 10⁵ అన్నారు కదా సార్. Yes. అయితే 60 degrees కింద వస్తుంది కదా, ఇది థీటా 1 తీసుకుంటే 2 into 10⁵. 2 into 10⁵ by n2 equals theta by 2 sir. ఇక్కడ ఇది theta by 2 కదా నాన్న. 120/2 అంటే 60 అవుతుంది కదా. ఓకే సార్, theta 2 కదా. అర్థమైంది సార్, నా మిస్టేక్ అర్థమైంది. This is theta 2 and this is theta 1. నేను థీటా బై 2 చేయడం మర్చిపోయాను. అంటే by 2 మర్చిపోయినట్టు. 120/2 that is 60/2. 30 degrees 60 కరెక్ట్ ఉంది. ఓకే సార్. Right, and that too number of scattered particles decreased. You observe here. Yes, sir. 2/9 this is. That's one point already we discussed theoretically. With the more scattering angle, you can find less number of alpha particles. And minimum at 180 degrees, already I told. Yes, sir. Maximum at 0 degrees. చెప్పున్నాను కదా నాన్న, థియరీ చెప్పున్నాం. 0 దగ్గర maximum. Right. That one already proved here using the formula. Okay na? ఓకే సార్, అర్థమైంది. Right. That's it. Here. Okay, Nana. Here the formula, keep in mind, it is not applicable when theta is equals to 0 degrees. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. theta 0 అయినప్పుడు అసలు స్కాటరింగ్ ఏ ఉండదు కదా నాన్న. Did you find any angle of scattering? Ni equal to n2. No scattering కాబట్టి అసలు ఈ ఫార్ములా యూ షుడ్ నాట్ అప్లై. నువ్వు అప్లై చేయకూడదు దీన్ని. అందుకని దిస్ ఇస్ లిమిటేషన్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ వెన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 0 degree. సార్ అంటే ఇక్కడ ఓకే, డైరెక్ట్ ఎన్ థీటాలో ఒకవేళ థీటా 0 పెట్టామంటే మనకు అప్పుడు ఇన్ఫినిటీ వస్తే మాక్సిమం అని అనొచ్చు కదా సార్. కాదు, ఎన్ని మాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ అవ్వదు కదా నాన్న. ఎన్ని సెండ్ చేస్తే అన్ని వస్తాయి కదా. ఎన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఐ అవుతుంది కదా. దట్ వోంట్ లీడ్. అంటే నేను 20 పంపిస్తే నాకు ఇన్ఫినిటీ వస్తాయని అదని అంటే మాక్సిమం అవుతుంది అని అనొచ్చు. అంటే థియరిటికల్ గా చెప్పుకోవచ్చు, ఇట్ బికమ్స్ మాక్సిమం అని. ఓకే, బట్ ఎన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఐ. ఈ రెండు ఈక్వల్. అర్థమైందా? రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ పేజ్. డూ యు వాంట్ సెకండ్ పేజ్? Yes. Third page. And fourth page. Okay, now shall I stop it? Yes, sir. Okay, Nana. Bye everyone, and advanced happy Diwali for you all. అసైన్మెంట్ ఏమైనా ఇస్తారా? అసైన్మెంట్ దివాళీకి ఏం అసైన్మెంట్ చేస్తారు? లేదంటే ఆప్టిక్స్ మీద ఒకటి ఇచ్చాను సార్ మొత్తం చాప్టర్. చూస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. బాయ్. బాయ్ సార్.